కొత్త ఇండస్ట్రీ పాలసీ లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇదివరకటి ప్రభుత్వంలో ఏ రకంగా 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రం అధోగతి పాలైందో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇండస్ట్రీసే కాదు అనేక రకాలైన డెవలప్మెంట్ అన్నీ కూడా ఆగిపోయాయి. కాబట్టే ఇప్పుడున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆలోచించి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఒక చక్కనైన పద్ధతిలో ఇండస్ట్రీస్ పాలసీస్ మనం తెచ్చి 4 రకాలుగా మనం ఏంటంటే అన్ని రకాలుగా పారిశ్రామికవేత్తలకు మన సహకారం అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో ప్రజలకు దాని నుంచి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ రావాలి, ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగ కల్పన మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక చక్కనైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దానికి మన ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ గారు భరత్ గారు కానీ మన శ్రీనివాస్ గారు కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే అధికారులు కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని సక్సెస్ చేయించాలి, ప్రజలకు అన్ని రకాలుగా సర్వీసెస్ అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో ఒక చక్కనైన ప్రణాళికతో చేస్తున్న పని పట్ల నమ్మకం ఉండి లక్ష్యం సాధించాలనే తపనతో పరిపూర్ణ సాధించడానికి ఒక ప్రణాళికతో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చిందని మీ అందరికీ చెప్పక తప్పదు. అలాగే ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ అన్నది ఒకటి తీసుకున్నది, ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ పాలసీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ, ప్రైవేట్ పార్క్స్ పాలసీ ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి తీసుకోవడం వల్ల మనకేంటంటే అనేక రకాలైన ఇన్సెంటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇచ్చి వాళ్ళందరికి కూడా ప్రజలకు కూడా ఏంటంటే అన్నీ అందుబాటులో తేవాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం కృతజ్ఞతతో ఉందని మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మిత్రులారా, ఇప్పటికే రాయలసీమలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ఒకటి, అలాగే అనంతపురం వరకు వస్తే అనంతపూర్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అక్కడ ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఎక్కువ కల్చరు ఏ రకంగా ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు. దానికి ఎంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందో మీకు తెలియదు కాదు. ఆ రకమైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తున్నారు. తప్పకుండా మాది ఏపీటీపీసీ, ఏపీ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ నుంచి నేను చైర్పర్సన్గా ఉన్నాను. ఏపీటీపీసీ అన్నది ఇదే కొత్త కార్పొరేషన్ అనేది కాదు. ఇది ఒక రకంగా 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్ నుంచి 1970లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పుడు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్గా ఇది ఉండేది. ఇప్పుడు దరిమిలా 2007లో ఏపీ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్గా ఉంది. మేము ఏంటంటే తప్పకుండా ఈ ట్రేడ్ ప్రమోషన్స్ అన్నిటికీ కూడా మేము సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో ఎయిర్ కార్గో, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ కార్గో సర్వీసు అక్కడ స్టార్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్కి అంటే ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారో వారందరికి కూడా మేము అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి మేము ముందున్నామని మీ అందరికి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. తప్పకుండా మా కార్పొరేషను సస్టైనబుల్ మోడ్ కార్పొరేషను, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కార్పొరేషన్ మాది. కాబట్టి మేము తప్పకుండా ఏంటంటే మీరు ఏ రకమైన సర్వీసెస్ ఏపీటీపీసీ నుంచి మీకు కానీ కావాలి అంటే మేము తప్పకుండా మా పరిధిలో ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇస్తాం. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా ఏంటంటే మనందరికి కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ వేదికపై ఉన్న మంత్రులు, ఐఏఎస్ అధికారులు వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఈ రాష్ట్రానికి కావాలి. ఈ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరుద్యోగంగా ఉండకూడదు. ప్రతి మనిషికి పని కలిపి తెలియజేసుకుంటూ ఈ చక్కనైన కార్యక్రమంలో మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే భాగ్యం నాకు కల్పించిన పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ మీకు నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you so much, sir, for explaining the importance of our initiatives in shaping the industrial growth of our state of Andhra Pradesh. I request Sri Thammireddy Shivashankar Rao sir, Honorable Chairman, AP MSMEDC, to please address the gathering. Respected Chief Guests on the dais, Honorable Minister for Industries and Commerce, Sri T.G. Bharat Garu, Honorable Minister for MSME and SERF, Sri Kondapalli Srinivas Garu, and Secretary Industries, Sri Yuvaraj IAS Garu,
and Vajja Baburao garu, Chairman, Trade Promotion, and Shekhar Gaddam garu, IFS Food Processing CEO garu, and MSME CEO Vishwa M garu, and my dear friends, I'm very happy because you are all responsible and well experienced people who attended this meeting. You know that this government, since forming of the governance in our state, is very particular about the economic development in the form of industrial development, employment generation in the form of industrial development, how the industrial sector has to be sustained, and how the industry sector, industrialists, earlier they are part and parcel of economic development. Now you have another responsibility to provide employment to the youth of Andhra Pradesh. There is additional respected Sri Nara Chandrababu Naidu garu promised that we will provide 20 lakhs employment. By virtue of rapid industrialization Andhra Pradesh should be the destination. I strongly feel that this is a golden period for AP industrialization. Why? Because there are two youngsters, honorable ministers in the cabinet and for the industries. Youngsters, these two industrial ministers, of course, Bharat Garu, personally, I know his father because I worked as a deputy commissioner in Kurnool. So he has got a legacy of his father. And basically, their family is industrialists. They know the troubles, problems, feelings, everything about the industrial sector. We need not tell them. And our MSME minister, he is a very cool, composure, calm, visionary, intellectual person. Studied abroad and worked abroad. He has got excellent exposure to various environments of the world. Now we are very happy to be, he became a MSME minister. And I strongly feel that these two young batsmen, if you compare with Indian cricket, one is Shubman Gill, another is SSV Jaiswal. Yes, these two batsmen brought the charisma to the Indian cricket. Now I definitely, I have confident these two persons, honorable ministers, definitely create history in the country as far as AP industrialization is concerned. And on this occasion, I humbly request all the industrialists, entrepreneurs, kindly understand the intention and the vision and the mission of the government and our beloved Chief Minister, and the current position of the Andhra Pradesh state. So we have responsibility to uplift Andhra Pradesh because it was a dark period for the last 5 years. I don't want to go into details, a dark period. But industrialization is not a new phenomenon to Andhra Pradesh. If you take the Satavahana dynasty, this Dhanya Kataka and Motupalli, Amaravati, and the entire this area was the export zone, export hub. Even Pitapuram area. So Malli నాకు అనిపిస్తుంది శాతవాహన డైనాసిటీలో గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, వాసిష్ఠి పుత్ర పులోమావి వాళ్ళు పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికంగా ఎంత సుభిక్షంగా ఉందో కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఆ స్టేజ్కి చేరుతుందన్న విషయం ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు. చాలామంది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్
eagerly with loaded guns. Last time MSME మాకు ఇన్సెంటివ్స్ రాలేదు, ఇలాంటివన్నీ అడగడానికి లోడెడ్ గన్స్ ఉన్నారు. దయచేసి వాట్ హ్యాపెన్స్ లాస్ట్ 5 years let us keep in abeyance. So definitely they will sort it out. It is under the consideration of this government. And now we must have a positive, progressive thinking, how to develop our state and how to provide employment to our people. These are twin responsibility on our shoulders, and we have very good bureaucracy, particularly Yuvraj Garu IAS secretary. We are very fortunate enough. He is such a kind-hearted person, because I have seen him as a collector of Visakhapatnam when I was working as a deputy commissioner of commercial taxes there. I have personally seen during time of Hudhud cyclone disaster. Never in the history, at present, this board, this industrial board is a wonderful board and useful and helpful and for the development of the state and for the development of industrial sector. Let us play together. Let us work together with a teamwork. Let us see our Andhra Pradesh is no comparison with other states, and we will development. Thank you very much, all of you. Thank you, sir, for your words on explaining the impact of the policies on the industrial sector in general and MSMEs also. So now we request the dignitaries on the stage to please take a moment to release I request Sri T.G. Bharat sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to release the book on the AP Industrial Development Policy 4.0. Thank you, sir. Now I request Sri Kondapalli Srinivas sir, Honorable Minister for MSME, SERP, NR Empowerment and Relations, to release the book on AP MSME and Entrepreneur Development Policy. Thank you, sir. I request Sri T.J. Bharat sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to release the book on Andhra Pradesh policy for establishment of private industrial parks with plug-and-play industrial infrastructure 2024-29. Thank you, sir. Now I request Sri Kondapalli Srinivas sir, Honorable Minister for MSME, SERP, NR Empowerment and Relations, to release the book on AP Food Processing
A very good evening to all of you. Must be a lazy afternoon. A very good evening, sir. Respected dignitaries on the dais, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, my colleague T.J. Bharat garu. We have 1,400 crores where the amount is sanctioned and approved and yet to be released, and there is a 1,500 crores which there is yet to be sanctioned. So definitely this 1,400 will be likely to be planned very soon, and the 1,500 also we are trying to address that. And I would like to say that we have a larger plan on how do we support the MSME units, because EDB is one thing which is supporting large industries. I always share my grievance to the secretary that there is a lot to do at the JSC level. So the DICs need to be strengthened, they have to be knowledgeable, they need to be very supportive to all the entrepreneurs, budding entrepreneurs who are coming into the office and trying to analyze, trying to study what industries they could establish and all. So we are trying to re-establish them. We have a plan of restructuring the entire department to allocate officers in every district, and we also wanted to increase the IPOs. We're trying to have an IPO at a constancy level, and in fact, we're also trying to have an IPO at mandal level, because the plan is so big that we want to have one family, one entrepreneur. So we want to have an IPO at a mandal level, but then the plan at least we'll have it at a constancy level. So 175 constant IPOs will be there apart from the IPOs where the industry office has. So definitely we're going to see that things happening very, very soon. And we also wanted to tell the policy in a broader perspective. We want to ensure that MSME One portal is developed in a way that you get the answers particular to the question that you asked. We want to have AI model enabled in the MSME One website so that you be knowledgeable and you can easily get the information, right information from the website. And we also wanted to make a note that Honorable Chief Minister is very serious on MSME industry, because he wanted to establish employment and also create self-employment. Self-employment is something that we want to create using PMEGP or any other program. So there are a lot of self-employment promotions that we are doing, and apart from the industry that we are planning. So definitely Honorable Chief Minister is very serious on MSMEs. We want to hear sector-based issues, because we did receive a couple of issues from the industry partners, but we want to hear more on the sector-based. So definitely, I think most of you have listened, have informed Honorable Secretary Garu, but then you want to, if you feel that there's something that you want to share to us, kindly come to us on a sector-based, trying to tell us what you actually need on a sector-based, because on the other day, we found that the granite polishing industry have come to me, and they've given some issues which I think the 30-40% are simple decisions that we could make, and we have represented to the Honorable Chief Minister, and they are under consideration. So definitely, I would like to make a note that we're very serious on the industry part. We have the policy guidelines, policy documents, everything is ready. So kindly stay focused, and we want to hear more from you. We want you to prosper and make this as a prosperous Andhra Pradesh. Thank you, one and all. Thank you, sir, for explaining how the initiatives of the Department of Industries, APIC, APMSME, and Food Processing are all aligned to encourage entrepreneurship and facilitate investment across various sectors, providing much needed impetus to our industrial ecosystem. Now I request Strategic Bharat sir, Honorable Minister for Industries and Commerce and Food Processing, to kindly address the gathering. వేదికను అలంకరించిన మిత్రులు నా బ్రదర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కొండ శ్రీనివాస్ గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు అమ్మిరెడ్డి శివశంకర్ గారు, చైర్మన్ ఏపీఎస్ఎం ఈడీసీ సార్ చెప్పినట్లు వేర్ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ అట్ ద సేమ్ టైం క్యాప్టెన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మా క్యాప్టెన్ వచ్చి చంద్రబాబు గారు. వీ హ్యావ్ లైక్ ధోని, విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ. ఆయన మిక్స్ వచ్చి మా చంద్రబాబు గారు అనమాట. వాళ్ళందరూ మిక్స్ మా చంద్రబాబు గారు. సో అలాగే మా చైర్మన్ బాబురావు గారు, ఈరోజు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ యువరాజ్ గారు, ఈరోజు గైడ్లైన్స్కి ఐ నో హౌ మచ్ వీ వర్క్ లాస్ట్ సెవెరల్ మంత్స్. అనే కాదండి, బ్యాక్లో చాలా మంది వర్క్ చేశారు. సో వాళ్ళందరి టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే గైడ్లైన్స్ అనేది సో క్రిటికల్. మా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చారండి, అంటే రోల్స్ రాయ్స్ కార్ తెచ్చి పెట్టాడు, దానికి ఈసీ లేదనమాట లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో. దాని గైడ్లైన్స్ కూడా మా యువరాజ్ గారు మేమే ఆ గైడ్లైన్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పర్టికులర్ పాలసీ దానికి, అంటే పాలసీ అనౌన్స్ చేశారు, గైడ్లైన్స్ లేదనమాట. అట్లా అన్నమాట ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ద హోల్ టీమ్ వర్క్ అండి. మా ఈడీ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా సభకు, సో షీఈ్ ఈడీ ఫ్రమ్ ఏపీఐసి అంతే కదా అమ్మ. సో హెడ్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ నాట్ ఇన్ షీఈ్ ఈడీ ఫ్రమ్ ఏపీఐసి. సో టీమ్ అంతా కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. అలాగే మా శేఖర్ బాబు గారు, who has been the food processing CEO, and మాకు ఒక ambition ఉంది, sir, 30,000 has to be raised in food processing sector అన్నారు. So we are really working hard to see the dream gets fulfilled in this 5 years. Let's hope for that. And విశ్వ గారు కూడా ఉన్నారండి, వాళ్ళు కూడా నమస్కారాలు. ఇక్కడ వచ్చేసిన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, వేరే బిజినెస్ పీపుల్, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. సో మేజర్ థింగ్స్ ఐ థింక్ యువరాజ్ గారు spoke about the policy, how what it is, what is the benefits that you want to get. A few things I want to stress on is చాలా మంది దే కీప్ థింకింగ్ దట్ మా ఇన్సెంటివ్స్ ఏమి, మా పరిస్థితి ఏమి, లాస్ట్ 10 years కన్నా బెటర్ ఇన్సెంటివ్ పాలసీస్ చెప్తున్నారు, ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తానంటున్నారు, మరి లాస్ట్ దేనిలో పరిస్థితి ఏమి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే అందరిలో ఉంటుంది, నాతో సవాల్ ఉంటుంది. మనమేమో చాలా చెప్తున్నాం ఏం పరిస్థితి అని. బట్ పాయింట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ 14 to 19లో దాదాపు 4,000 crores ప్లస్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చామండి. లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో జస్ట్ అరౌండ్ 1800 to 2,000 crores. మనం ఇన్సెంటివ్స్తో పాటు దర్ ఇస్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ దట్ ఇస్ గెటింగ్ బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఈ రోజే పొద్దున ఒక ఇండస్ట్రీస్ట్ వచ్చాడు, హీ వాస్ టాకింగ్ టు మీ, సార్ దేర్ వాజ్ అనమాట, వేరియస్ రీజన్స్ ద ఎక్స్పాన్షన్ గాట్ డిలేడ్ బై ఆల్మోస్ట్ 8 months అని చెప్పినాడు ఫర్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ నుంచి. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ అరౌండ్ 600 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిలేడ్ బై
8 months. Per month is, if you take even bank rate per 6 crores, just straight away 48 crores. Other incentives are really more. So speed of doing business is also very important. Ecosystem is also very important. That you're going to build along with the incentives that has been there. We have a plan in next, as Kumpali Srinivas Chepnattu, Maku, we have a plan in the industry department, APIC, there is a plan which will be done before May 15th from 3,000 crores into 5,000 crores. Majolo incentives pata mani kuda first in first out basis. We will be releasing that and keep that hope. That's very, very important. And apart from this, escrow system, this is not there anywhere in India. This escrow mechanism is to build that confidence when we say that this incentives is what we are going to give. How is that it is going to be secured? In the industry, I am also a businessman, మీరు ఇండస్ట్రీస్ టు ప్రతి స్టేట్ కు పోతారు. వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అని చెప్తారు, అది తీసుకొని వస్తారు. ఇక్కడ వచ్చి మా వాళ్ళతో నాతోనో లేకపోతే సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి పోవడము, సార్ మాకు తెలంగాణలో ఇది ఆఫర్ ఇచ్చారు, తమిళనాడులో ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారు, మీరేమి ఇస్తారు? దట్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఎందుకంటే వీఆర్ బిజినెస్ పీపుల్. బట్ థింగ్ ఇస్, ఎవరు ఎంత బాగా ఇస్తున్నారు ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో చంద్రబాబు గారి ఐడియా ఇది, ఆయన ఐడియా. We have been discussing. Yesterday also we had a review on how this escrow mechanism has to be built. That is going to happen before May 15th. That is what Yuvraj Garu also has promised, that we are working on it before May 15th. This escrow mechanism వచ్చిన తర్వాత, so whatever incentives gets qualified or anything, there will not be, అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరో ఏమున్నా ఎనీ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దిస్ మెకానిజం అంటూ వచ్చేసింది అనుకోండి, there is once it is passed through the system అంటే అప్రూవ్ అయిన తర్వాత nobody can stop the incentives. That is how the mechanism we are trying to build, and this will be first in India and that's the best part. So remember that that is the best part. And few things like water, we are working on it. Water is one of the most critical subject. నాకు తెలిసి last time it was around 40 MLD or 40 rupees per MLD అట్లా ఉంది. 2014 నుంచి 19లో, 19 నుంచి 24లో 120 నుంచి 140కి రైజ్ చేశారు. ఆ రోజు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఆ జియో ఇట్ వాజ్ నాట్ క్లియర్ అనమాట. ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఈ 40 రూపీస్ 120 140 అంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వాటర్ బేస్డ్ అంటే వాటర్ కన్సంప్షన్ హెవీగా ఉండేదానికి పర్ డే ఆ చార్జెస్ చూస్తే 15 లక్షలు 20 లక్షలు అనుకున్నారు. అంటే నీళ్ళు రాలేదండి, కళ్ళలో రక్తం వచ్చింది చాలా మందికి ఆ టైంలో. అంటే సడన్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ క్లియర్. అది ఓన్లీ ఫర్ పార్క్ దానికి సంబంధించిన. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ 40 to 120 140 దట్స్ హెవీ. ఇది దానికి కూడా వీఆర్ రీవర్కింగ్ అండ్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ అపాన్ దట్. సో అది కూడా లెట్స్ హోప్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. నాకు ఇప్పుడే కొన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇప్పుడే నేను మా CEO గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బిల్డింగ్ అప్రూవల్స్ ఈ స్టిల్ అండర్ MAUD. దాని చార్జెస్ కూడా లాస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ స్టేట్, మన స్టేట్లో లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో పెంచే ఏదో 10% 20% కాదు, సంథింగ్ లైక్ 500 600 or 700% ఇంక్రీజ్ చేసేసారని నేను. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ యాజ్ టు హౌ వీ షుడ్ టేక్ దట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. సో దట్ విల్ ఆల్సో సమ్ గుడ్ న్యూస్ విల్ బీ హర్డ్ వెరీ సూన్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ప్రాసెస్ కూడా వీ వాంట్ టు టేక్ దట్ అవుట్ అండ్ సీ దట్ వెదర్ వీ కెన్ ట్రై అండ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ APIC నుంచి అప్రూవల్స్ ఇచ్చడానికి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా. ఎందుకంటే వీ ఇంజనీరింగ్ డివిజన్ ఉంది, అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి లెట్స్ హోప్ వీ విల్ హియర్ సమ్ గుడ్ న్యూస్ ఇన్ దట్ సెక్టర్ అండి. ఇదే కాకుండా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వీ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అని. ఈవెన్ సెక్రటరీ లెవెల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్రటరీ లెవెల్ కూడా వచ్చి వీ హ్యాడ్ ఎ రివ్యూ రీసెంట్లీ విత్ ద సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఆర్ స్టేట్ టు సీ హౌ వీ కెన్ స్టిల్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, వేర్ వీ ఆర్ స్ట్రక్, హౌ వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ అని చెప్పి there was a detailed discussion with all the secretaries and honorable chief minister. Discussion happened just a week back, and I think there also there will be a lot of improvement and so all that I'm telling all the industrialists, business people is have hope, try and invest in here, do expansions in Andhra Pradesh. That's very important. We are working very hard. All you have to keep saying is keep the government sailing andi. Manaki stability baagundi ante things will work. Just imagine if Chandrababu garu continued from 99, what our situation would have been and how better our state would have been continuously. But ఈ ఇన్స్టెబిలిటీ చేసినప్పుడు సో మనం బిజినెస్ పీపుల్ ఎడ్యుకేటెడ్, వీ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, హౌ ద వరల్డ్ వర్క్స్. సో యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు సీ డెమోక్రటిక్లీ దిస్ ఇస్ అ పొలిటికల్ సిస్టమ్. మీరు కూడా యూ హావ్ టు కీప్ టెలింగ్ వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్, వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ కింద లెవెల్లో వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ స్మాల్ ఫోరం మీటింగ్స్ కానీ ఒక చిన్న స్మాల్ మీటింగ్స్ కానీ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడు కానీ కీప్ ప్రమోటింగ్ our government, NDA government, because we will be able to give the best, and it is all proven. If you see, every time I keep telling, Hyderabad is the greatest example how it has improved, and vision what 2020 is, and that is being proven. Vision 2020 kana inga much success undi. Now we are talking about 2047 vision. We have a 5 years vision for 2029. Something ideas పెట్టుకొని మనం వర్క్ చేయాలి. విజన్ 2047 లో వాళ్ళు బతుకుంటారా, ఇట్లా వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్. అట్లా థాట్ ప్రాసెస్ ఉండే వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయరాదు. అండ్ we being a business people, industries people, knowledgeable people, we should always try and keep telling the community the best things that has to be there with this government, that is happening in India government. We are the best chief minister as well as the best prime minister for for India. So we have to see that stability is there so that everyone will be happy. And this is what I just wanted to convey my message, and really thankful to Yuvraj Garu, his team, for doing this guidelines so that everyone can now read through, go through, because this early bird also, ఏదో early bird అంటే టక అప్లై చేస్తే కాదండి. ఎర్లీ బర్డ్ అంటే మేము ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే అదే లాటరీ తర కాదు. ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ అప్రూవ్డ్. ప్రాపర్ అప్రోచ్ ఉండాలి. ఎర్లీ బర్డ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మేము ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చింది మాకు ఇచ్చేసేయాలి అట్లాంటిది కాదండి. మీ ప్రాపర్ DPR ఉండాలా, ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ కావాలా, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఇన్ దట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్లీ బర్డ్. అండ్ Yuvraj Garu also is really working very hard. And ఒకటే లాస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ దిస్ అండ్ కంప్లీట్ ఇట్. మాకు యువరాజ్ గారికి చాలా ఓవర్లోడ్ ఉందండి. ఎందుకంటే చాలా పని చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తారు. డైమండ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు పాలిష్ చేసిపోతే డైమండ్ ఇది కూడా కనిపించదు అనమాట. పాపం మనకి ఓవర్లోడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. మేము కూడా సార్లు చెప్తుంటాం, సార్ మా సార్కి ఇంకెక్కువ ఓవర్లోడ్ అయిందని. ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ IAS ఆఫీసర్స్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కమ్ బికాస్ ప్లాట్ఫామ్ షేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ థాట్. అండ్ ఆయన హెల్తీగా ఉండాలనేది చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ డే. Thank you, sir, for highlighting on the vision of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh for the state's industrial growth and on transforming the power of our policies, how it would revolutionize the ease and speed of doing business in state, foster economic growth, and provide much needed impetus to our industrial ecosystem. And also for concluding with very kind words for Secretary, sir. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Shekhar Babu Gaddam, IFS, CEO, AP Food Processing Society, to kindly give the vote of thanks.
Good evening all. On behalf of Industries and Commerce Department, I'd like to express my sincere gratitude to everyone for presenting this important event to launch the path-breaking policies for the state and also the operational guidelines. First, let me thank both the Honourable Ministers for their presence. Honourable Minister for Industries and Commerce, Sri Bharati Garu, Honourable Minister for MSME, Sri Srinivas. Thank you, both for your presence, and also thank you so much, sir. All three have guided us in making these policies. Just I would like to inform all of you. So it has been like, it took like 6-7 months of time, but continuously under the guidance of both the Honourable Ministers, the team is tirelessly working for bringing these policies. And so in many of the forums, both the Honourable Ministers have received many of the representations from the industry associations. So promptly, Honourable Ministers, both of them used to communicate them to us and also to incorporate them in the policies. Thank you so much, both of you, sir, for your valuable guidance by making these policies and the guidelines. Each and every small issue were also taken care of. So a lot of consultation happened. Whatever issues that Honourable Ministers have recommended us have been incorporated in the policies. Once again, sir, on behalf of the entire team of Industries and Commerce Department and MSME Department, we thank both of you, sir, for your presence and the guidance. My sincere thanks to both the chairmen on the dais, Chairman MSME Development Corporation as well as Chairman Trade Promotion Corporation, for your continuous guidance and your presence in this event. My sincere thanks to our Secretary, sir, Yuvraj, sir. Again, so we closely work with him, so I cannot express in words that how much hard work that he had put in while bringing these policies and the guidelines. As Honourable Minister for Industries and Commerce said, he has been overloaded, but I always compare sir with Dravid. Sir goes very early to the office until late night, he works. So we HODs for some time, but sir is always like, Dravid continuously, he works. So thank you very much, sir, for all your guidance to us in bringing these policies. Thank you, sir. So also thanks to my friend Vishwa for your presence. So he has recently joined MSME, all the very best. So he is leading the interventions in MSME Corporation. And my thanks to all of you for taking your time and coming over here and to participate in this launch event. So our appeal is that, all these policies, centers around a theme that, employment generation. So one family, one entrepreneur is our theme. So this really revolutionized the economy of the state. So we really thank you. We wish that you put efforts in generating maximum employment through industries in this state. We thank you for your participation. So my thanks to print and electronic media for your participation. Last but not least, on my right side, team from Industries Department and team from the APIC and KPMG. So these people have relentlessly worked all these months. Whenever you go, they're always with laptops continuously working. I don't know how is your eyesight, but last 6-7 months continuously they're working. So our sincere appreciation and thanks to all of you, the team of Industries Departments and the APIC and also KPMG team. So my appreciation to Industries Department APIC for organizing this event in a befitting manner. Thank you all. Thank you so much, sir, for the kind words. So now we have come to the conclusion of our event. So I, Rachna, ACD, on behalf of the Industries Department, APIC, at the heart of the dignitaries on stage and the esteemed guests present here. So now we have everyone to just height. You can also interact with our honourable ministers and chairmen and sirs for the height. So please wait towards the outside circle left, the height, please. Thank you so much. So now I request the committee officers please come near the stage to have a photo with the honourable dignitaries. The Industries Department and the APIC. First we'll have a photo of the departmental staff followed by the entire team. Thank you.